Señoras y señores, buenas tardes. La Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, les da la bienvenida a la segunda jornada del coloquio titulado Nuevos Desarrollos del Derecho del Mar. Damos inicio con la ponencia titulada Situación de la pesca en alta mar, a cargo de la profesora Ida Caracciolo. Muchas gracias. I'm again happy and proud to be here and to share with you some comments again on the law of the sea. This afternoon I will deal with high seas fishing, and if I may, I will add not only freedom for state, but also duties to protect marine resources. Fishing, high sea fishing has been for a long time considered a secondary issue, since the technological development didn't allow fishing vessels to fish very far from state's coast. Recently, the situation is completely changed, since the overexploitation of coastal waters, the establishment of EEZ, the increasing demand for fish, the increasing world population, technological innovation favored high seas fishing. I picked up some data. It is stated that 10 million tons of fish are annually fished on the high seas, and this value represents 12% of the overall annual marine catches, for a commercial value of 16 billion of US dollar annually. So it is not an enormous amount if we think it just covers the 15% of the value of all marine resources, but it is anyhow a big impact on marine resources. So this increasing exploitation of high seas has caused concern among scientists, lawyers, government, non-governmental organizations and public. Because all these people fear the risk of overfishing, and also a phenomenon which is less known, which is the so-called bycatch. So fish catched not voluntary, but which can be anyhow very important marine resources or examples of biodiversity. And it is well known that some highly migratory species such as tunas and billfishes are in danger. Just I would remind you that the stocks of tunas have reduced for an average of 60%. So it's really species at risk of disappearing. A large amount of agreements were concluded in order to fight the risk of overexploitation, of depletion of these marine resources. At the very beginning, just immediately after the Second World War, the attempts were specialized attempts.
agreements concerned specific species of fish, tunas and whales. So they were sectoral agreements. But after the Second World War, the perspective changed completely, the approach changed completely, and it became to be an overall approach concerning all marine species, all fishing on the high seas. Taking into account that it is very difficult to control high seas fisheries, since it is a fishing activities conducted very far from state coast, where it is so the control, the checks are very difficult, and the same regime for the high seas led more difficult for coastal states, more endangered by these fishing to intervene, and we will see the reason for that. A first attempt was offered by the Geneva Convention on fishing, but I will in particular focused on, of course, UNCLOS 1982. UNCLOS of course maintains and codifies the principle of the freedom of the high seas, which includes the freedom of fishing. So all states have the right to exploit fishing resources on the high seas through vessels flying their flag. But UNCLOS already contains some conditions, in the sense that it is not an unrestricted fishing freedom, but it is a restricted freedom of exploitation of marine resources. In particular, I'd like to mention two articles. Article 116 and Article 118. The first imposes to states an obligation to cooperate with other states for the purposes of conservation and management of living resources on the high seas. So it is a obligation to enter into negotiations, not to conclude agreements to protect the fishing resources. And in particular, it provides for a central role for sub-regional fisheries organizations. So the typical environment of cooperation is given by this organization covering specific seas or part of the oceans. Article 118 in a certain way completes the scenario, since it establishes that the rules adopted by regional fisheries organizations are binding for member states. So it is up to these organizations to organize the catches, giving technical, enacting technical rules that states, member states are obliged to respect. Concerning in the case there is also a second step rule. In the case of absence of rules adopted by the sub-regional fisheries organization, states are obliged to adopt unilateral individual measures, which of course will be binding only for each state vessels, not for the other member state, but anyhow the gap, the lacuna is filled.
Another article, very important, is Article 119, which defines which kind of measures a state should adopt in order to guarantee a sustainable fishing activities by their flag vessels. The article is not very. This article is not very detailed. It doesn't specify what measures should be adopted, but it indicates what state could take it into consideration in order to adopt good measures. So fishing patterns, interdependence of stocks, minimum standards recommended by international law. So let's say we have a legal system rather precise, but not sufficiently precise. So the international case law, so international tribunals, intervenes in this field and try to expand these obligations in order to limit the discretionary powers of flag states. And I will mention some of these case law. The first one is a very famous case, the Ida case number 2, a decision adopted by the Tribunal of the Law of the Sea in Hamburg, which relied on Article 94. Article 94 is not an article concerning fishing. It's an article on the duties of the flag state. And this article states that flag states shall effectively exercise in its jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over ships flying its flag. So what the tribunal, the ITLOS, did, it interpreted the adjective administrative in a very large way. So it included in the concept of administration of the vessel also control relating the respect of administrative and technical issues related to fishing vessels. For example, the license to fish a certain kind of species and not the other. So administrative includes the control on the respect of administrative or other kind of laws adopted by the state, flag state, and concerning the fisheries on the high seas. This obligation for a flag state is a due diligence obligation. So the state is not obliged to reach the result, but to deploy adequate means to exercise best possible efforts to do the utmost to obtain this result. This definition of the due diligence rule has been cleared by, again, ITLOS in an advisory opinion, a very famous one adopted in 2015 concerning fisheries in
Western Africa, in the Guinea Gulf, which is the most rich area in fish resources, and so the most exploited area. Most illegal fishing activities are conducted in this area, and this illegal fishing attracts as well other illegal activity as offshore bunkering. This fishing vessel couldn't bunker inshore because coastal state will seize the fishing vessel. In this case, they fish in Guinean EZ, so they buy oil offshore through bunkers, going there to earn more money with illegal methods. In this advisory opinion, ITLOS said that tries to reduce as much as possible the discretional decisions by flag state, since it describes the contents of the legislation that state should adopt, since it rules that legislation must include enforcement mechanisms, not only the rules themselves, but also the enforcement mechanism, so how to guarantee the respect, and not only that, but also sanctions. And sanction must be sufficient to deter violations and to deprive offenders of the benefits accruing from their illegal activities. So you see, it's like a very well-defined path. Adopt legislation, enforce legislation, sanction, and how to sanction in order to be effective. More recently, the Arbitral Tribunal, in another, according to Annex 7 of UNCLOS, adopted another famous award in the case of South China Sea. Here it's expanded the concept of a due diligence by the flag state of fishing vessel, in the sense that the due diligence obligation concerns not only the fishing activities in the way I just described you, but also the obligation to prevent the harvesting of species that are recognized internationally as being at risk of extinction and requiring international protection. The case is a very complex one, but among other things, China, the tribunal concluded, knows that its fishing vessel were fishing big clams in the shores and small islands in the southern China Sea by utilizing bombs, and didn't do anything to prevent or to punish these activities which destroyed an endangered species, the big clams, as well as corals, reef, and all the marine life living in connection to the coral reef. The tribunal also considered that China, even having a very good legislation on environmental impact assessment, lacked to do this environmental impact assessment with reference to the fishing activities of its vessels. So concluded this framework, also focusing on
this last aspect, without telling us which kind of environmental impact assessment should be put in place by coastal states. But we can have a look to the case law of ICJ, or the International Court of Justice, which describe in the pulp mill case Argentina versus Uruguay, the standard of environmental impact assessment. Unfortunately, UNCLOS, even through the interpretation given by these tribunals, is not sufficient to guarantee a sustainable exploitation of high seas resources. So further steps were done in order to fill the gaps of this convention. The first step was the 1995 agreement on straddling fish stocks and high migratory species. Well, it is true, it is an agreement concerning these two categories of species, but anyway we can find some rules concerning, in general, high seas fisheries. It is, again, an agreement focused on duties on the flag state, and there are some new mechanism to guarantee the respect of the provisions contained in the convention. In particular, I would just mention Article 21, which contains a small exception, a partial exception to the principle of flag state jurisdiction. You know that the enforcement jurisdiction on the high seas can be exercised only by the flag state. There are some exceptions contained in UNCLOS, but here there is another one, the possibility in areas covered by a fishery organization that a state party could board and inspect fishing vessels flying the flag of another state party. So enlarging the possibility of control on the high seas, not only to the flag state, but also to other coastal states, under the condition that they are members of this organization. But I think that the most peculiar attempts is given by the agreement on port state measures to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported, and unregulated fishing, which has been adopted under the auspices of FAO in 2009. The European Union, since you know member states of the European Union have anymore any competence on fishing, which is an exclusive competence of the European Union. So for us it is now the European Union which concludes fishing agreements, and also Peru are member states of this agreement. This agreement, of course, underlines that illegal fishing is still a major problem, and that the previous conventional measures haven't been sufficiently effective. So it tried to change the perspective, not only flag state, but whichever port state, because try to impede, to stop, to block the entering of illegally
catch the fish on the market through ports, because at the end fish must be sold somewhere on the land. So it gives the port state the possibility to deny the entry in its ports and or the use of its port to fishing vessels which are supposed to have violated fishing regulations, or so even in the case the violation is merely alleged, but also, of course, and moreover, in case when there are good evidences of these violations. So just in particular, Article 8 provides that a party shall, prior to allowing a vessel to access to its port, require informations from the fishing vessel, such as identifications, numbers, specifications, authorizations, information and catch details, in order to control if the fishing vessel is a registered one in its flag state, and if it is in compliance with its flag state measures on fishing on the high seas. Fishing vessels shall ask an authorization to enter foreign states' ports. If they are already entered a port, they shall not be permitted to use that port if the fishing vessel doesn't have any fishing authorization required by its flag state or by the coastal state, or if there is clear evidence that it has fished in violation of internal flag state or coastal state duty. There are some exceptions in case of health of the crew or safety needs by the crew itself. Since it's not easy to develop to implement these articles, particular assistance is offered to developing state in order to assist them in elaborate legislative measures, inspective mechanism, and other administrative and technical mechanisms adequate to the standards required by the conventions. So I think that this convention is very interesting in its approach. It tried to apply in the field of fisheries the same approach adopted for the protection of the marine environment, where already UNCLOS gives the port state a very relevant position in fighting against pollution committed by other, not its flag vessels. But just to conclude, unfortunately, this convention, plus all the other conventional measures, wasn't sufficient enough. So, illegal fishing is still going on in a very important way everywhere in the world. Also in the Mediterranean Sea, I must say, Italian fishers are always engaged in illegal fishing. The reasons are different and various.
sometimes political decision makers try to avoid taking decisions that would be unpopular for the fishing, for the fishers, the incapacity to control, since it is necessary to have not only vessels but also airplanes, helicopters to control large maritime spaces. The existence of open access or quasi-open access fisheries on the high seas. So we see in these years a new actor entering in the field of fight against illegal fishing, private actors. Since fishers which exercise fishing activities legally bear a lot of cost, because the licenses are costly, the contracts for fishers are costly, the respect of the standard of safety of the vessel are costly. So they have an illegal competition with illegal fishermen, which do not, of course, bear the same cost. So the International Coalition of Fisheries Associations decided to contact the World Trade Organization and urge it, in order to urge it to support the use of trade measures, protective trade measures, as a means of encouraging compliance with universal and regional fisheries conservation and management measures. These associations maintains that trade measures can be very effective. We are outside the field of the law of the sea. We are in the field of trades, liberalization of trade can be very effective in discouraging and eliminating illegal fishing, with particular reference to the flag of convenience fishing operation. So we will see if this change of scenario can be more helpful than expanding as much as possible and with new ideas the law of the sea. But the problem is really must be solved in short time, because having our seas completely deployed. Thank you. Deseo señalar que alumnos de la academia están circulando papeles para preguntas por escrito. Ahora, comentarios del Contralmirante Héctor Soldi. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a los organizadores del coloquio por la invitación para comentar estos temas tan importantes. Quisiera tomarme una licencia antes de empezar mi comentario, en vista de que aquí hay muchos alumnos de la Academia Diplomática, para comentar un tema que tiene que ver con la importancia de la conciencia marítima y sobre todo la importancia que ha tenido el Perú en el tema de su origen marítimo. Se sabe que muchas de las civilizaciones del mundo pasaron de ser nómades a sedentarias a través de la agricultura, prácticamente todas, con una sola excepción, que fue la civilización andina, que no usó la agricultura sino la pesca como método de transición a las grandes civilizaciones. Y de ahí ha salido una teoría que son los orígenes marítimos de la civilización andina. De modo que el Perú tiene una profunda conexión con el mar que viene de muchos años gracias a la riqueza de su mar. No solamente la historia de la riqueza del mar, sino también de sus pescadores. La historiadora María Rostorowski nos cuenta que los pescadores del Perú eran el segundo escalón de la escala socioeconómica del Imperio Incaico. Después de los sacerdotes venían los pescadores, que le daban de comer a la gente y le daban de comer a los dioses. De modo que la importancia de la pesca en el Perú
ha sido sumamente interesante y es necesario rescatarlo. Y creo que este foro sobre el contacto de la pesca es sumamente interesante. Ahora paso a comentar un poco la interesante charla que ha dado la doctora Caracciolo, que creo que nos ha traído a la memoria una serie de eventos sobre la evolución del derecho marítimo, especialmente en un espacio tan importante como la alta mar. La alta mar, lo hemos visto el día de ayer, es un espacio marítimo que fue definido por la Convención del Mar como un espacio más allá de la jurisdicción de los estados y abarca el 64% de la especie de la superficie del océano, de modo que no es poca cosa, casi el 40% de la superficie de la Tierra, que es la alta mar, que está fuera de la jurisdicción de los estados. Y por tanto, la importancia de gestionar este espacio siempre ha sido una gran preocupación por parte de los estados, sobre todo porque está fuera del área de jurisdicción individual de cada estado y requiere de un compromiso internacional para poderlo gestionar. Y esta área ha sido también conocida como el océano común. El océano común es el océano que compartimos entre todos los países y que requieren de una atención muy especial por el hecho de que, estando fuera del alcance de los estados, tienen la gran fragilidad de poder ser sujetos a la sobreexplotación y principalmente a la sobreexplotación pesquera. El océano de los comunes incluye tanto la superficie como los fondos marinos. El día de ayer escuchamos una charla interesante sobre cuál es la situación jurídica de los fondos marinos que han sido declarados Patrimonio Común de la Humanidad. No así la parte superficial de la alta mar, es la zona, que más bien tiene un régimen diferente, que lo ha mencionado la doctora Caracciolo, que tiene que ver más que todo con el libre acceso. Y esa libertad de acceso se manifiesta, como lo ha dicho, en diferentes áreas: libertad de navegación, libertad de pesca, libertad de colocar cables submarinos para comunicaciones, y una serie de otras libertades que hacen que, si bien es cierto es un espacio común, también es un espacio difícil y complicado de gestionar. Y por esa razón requieren y han requerido una serie de medidas, como se han mencionado, para poco a poco ir regulando estas actividades. La pesca ha sido una de las actividades más difíciles de controlar. Y eso se debe a algo que hace muchos años un ecólogo inglés denominó la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes tiene que ver con el hecho de que cuando hay un bien común, el individuo tiene la tendencia a explotarlo hasta que se agote antes que lo exploten los demás. Con lo cual, lo que ocurre es que desaparece el recurso y no se benefician ninguno de los actores. Esta disyuntiva entre el uso de corto plazo de algunos actores y el de largo plazo por el común es uno de los temas más complicados de gestionar, y en el caso de la pesca es uno de los temas que ha estado en debate durante muchos años. La doctora nos ha explicado cómo se han tratado de tomar muchas medidas para ir tratando de perfeccionar estas regulaciones. En nuestros océanos comunes se enfrenta muchas amenazas. La pesca ilegal, lo ha mencionado la doctora, es una de las más importantes recientemente. La contaminación, principalmente de fuentes terrestres de contaminación. Todos estamos muy impresionados por el tema de los plásticos, que se han ido convirtiendo en un tema de discusión en todo el mundo y que efectivamente ya no es solo en las zonas costeras, sino que es evidente en la zona de la alta mar. Y más peligroso que los plásticos aún son los microplásticos, que entran al sistema digestivo de los peces, que después son parte de nuestra alimentación, de modo que es un problema muy serio también de salud. Y las prácticas pesqueras no sostenibles, que son uso de redes, uso de pesca ilegal en muchos lugares. Con el fin de tratar de regular estas pesquerías, se han ido estableciendo diferentes mecanismos y sobre todo se ha ido tratando de establecer los famosos organismos regionales de pesca. Naciones Unidas de alguna manera ha
decidido que los que se dediquen a regular la pesca sean los organismos regionales, a los cuales los países de cada una de las zonas pesqueras del mundo han ido poco a poco adhiriendo y creando estas regulaciones de uso común para poder proteger algunas de las especies emblemáticas. En el caso del Perú, tal vez las dos organizaciones más importantes son una de las más antiguas, que es la Comisión Interamericana de la Región Tropical, y una de las más recientes, que es la Organización Regional del Pacífico Sur, la OROP del Pacífico Sur. El Perú ha adherido a estas dos organizaciones y participa activamente de ellas. La Comisión Interamericana es la que regula la pesca del atún, como ya se mencionó, una especie altamente migratoria que abunda en todo el Pacífico y que hoy en día se sabe que está en peligro, no de extinción, pero sí de una reducción sustancial de sus stocks. Y por ese motivo siempre hay una exigencia cada vez mayor que estas organizaciones regionales de pesca tengan cada vez un componente científico más importante. Los comités científicos de estas organizaciones son las que deben evaluar el stock, dar las cuotas, declarar las vedas y establecer el manejo de cada una de esas especies. Sin embargo, hay muchas críticas internacionales y con mucha razón de que muchos de los países que participan de estos organismos participan principalmente como organizaciones pesqueras, cuya misión es extraer. Y por tanto se requiere de mucho más influencia del sector científico y del sector de protección ambiental, con la finalidad de que estas organizaciones tengan no un sesgo pesquero, sino un sesgo de tipo ambiental. Entre las amenazas más importantes de los temas de pesca en alta mar hay un tema que se ha mencionado, pero que creo que vale la pena repetir, que es el tema de los subsidios a la pesca. El tema de los subsidios a la pesca se ha convertido en un problema sumamente dañino para las pesquerías, puesto que en muchos lugares grandes flotas pesqueras participan de explotación de recursos subsidiados por sus países, subsidiados por el combustible, subsidiados por sus seguros, con una serie de mecanismos que hacen que se exacerbe la presencia de estas embarcaciones y que la presión sobre los recursos sea cada vez mayor. Y eso lo vemos muy de cerca nosotros en el Pacífico Sur, con la flota china que pesca la pota frente a las aguas del Perú, en cantidades enormes que pescan ese recurso y lo llevan para consumo en la zona de China y en general a Oriente. El otro tema fundamental de la pesca es el registro de la pesca ilegal. Ya se mencionó que se ha hecho un esfuerzo por tratar de, por un lado, exigir el registro de los buques. La Organización Marítima Internacional siempre ha sido muy exigente en tener los registros de los buques mercantes. Sin embargo, los buques de pesca por muchos años no han estado exigidos de tener una identificación. Hoy en día ya se ha logrado que estos buques también tengan una identificación para que puedan ser no solamente identificados por su bandera, sino también por la actividad que realizan y la zona donde se encuentran. Aún así, se ha continuado viendo que existe una pesca ilegal que es bastante extendida en todos los océanos, y por esa razón, como se ha mencionado, se ha firmado el famoso acuerdo del Estado Rector del Puerto. El acuerdo del Estado Rector del Puerto, del cual el Perú es parte y ha sido ratificado en el año 2018, el Perú auspició además una reunión aquí en Lima para tratar no solamente de implementar el acuerdo del Estado Rector del Puerto, sino además de formar una comisión de cooperación entre los países del Pacífico Sur, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, los países ribereños, para establecer un mecanismo de intercambio de información para evitar de que los buques que hacían pesca ilegal en el Pacífico pudieran ingresar a los puertos. Ese es un mecanismo muy efectivo para el control de ingreso de los puertos. Estando yo en el Ministerio de Producción, tuvimos varios casos en los cuales recibíamos información de buques que venían del sur y del norte a entrar a puertos peruanos, pero que tenían indicios de pesca ilegal, a los cuales no se les permitió ingresar a puertos. Y además, hoy en día, con el sistema de la posibilidad de llevar el control del traqueo automático satelital, permite que no solamente se vea la procedencia de la navegación de ese buque, sino inclusive si es que el buque hace o no maniobras de pesca en alta mar. Con lo cual el sistema de control se vuelve un sistema mucho más efectivo
Inclusive tuvimos la oportunidad de detectar un buque que estaba haciendo transbordo en alta mar, cosa que está prohibida también en la zona. Y esas medidas son gracias a que, por un lado, existe este acuerdo y por otro lado existe la tecnología hoy en día para poder verificar ese tipo de operaciones. Quisiera terminar mi intervención con un par de observaciones que he venido leyendo sobre la gran preocupación que está causando en el mundo el hecho de que la zona del alta mar en los océanos está en una situación cada vez más débil y cada vez más frágil. Muchos observadores de la legislación internacional dicen que ha habido una proliferación de organismos internacionales que tienen que ver con el mar: la Organización Marítima Internacional para el Comercio, el Organismo de los Fondos Marinos para la protección de los fondos marinos, la FAO para el tema de la pesca, las OROPS para cada una de esas organizaciones. Por tanto, muchas de estas organizaciones se traslapan y tienen legislación que muchas veces es contradictoria y es superpuesta una a otra. Y por tanto, se está tratando de reclamar que haya un solo organismo de protección de los océanos bajo el paraguas de las Naciones Unidas, que pueda simplificar esa normatividad y hacer que las medidas sean mucho más efectivas para el control de la zona del alta mar. Estos serían mis comentarios, pero antes de terminar quiero también tomarme una licencia para comentar algo de la próxima exposición que va a haber sobre el tema de las declaraciones de patrimonio cultural. Quería solamente comunicarles algo que creo que poca gente conoce, y es que el Perú por primera vez ha declarado como patrimonio cultural una actividad pesquera. Los botes veleros de Cabo Blanco, que son botes tradicionales que pescan a vela desde la época prehispánica, el año pasado fueron declarados como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Que por primera vez tenemos un patrimonio vinculado al tema de la pesca. Muchas gracias.